ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ ମାସ୍ଲୋ ଥିଓରି, ମାସ୍ଲୋ ହାୟରାର୍କି ଥିଓରି, ହାୟରାର୍କି ନିଡ୍ସ ଅଫ ମାସ୍ଲୋ। ଆଧରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ 5ଟା ଲେବୁଲ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସାର୍ ନିଡ୍ସ ସାର୍ ଆଉ କିଛି କଣ କହିଲ? ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଥରେ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ରିପିଟ୍ ହଁ, କରି ସେଲ୍ ଫୋର୍ଥ ଲେବଲ୍ ଟା। ଏଇ ସାଇଡଟାକୁ ମୁଁ ଓପେନ ରଖିଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାସ୍ଲୋ ଥିଓରିରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ, ସେଫ୍ଟି ନିଡ୍ସ, ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍, ଏଷ୍ଟେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ। ଏଇଟା 5ଟା ଲେଭେଲ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସରେ ତମର କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫୁଡ, ସେଲ୍ଟର, ୱାଟର, ଖାଇବା ପିଇବା, ଶୋଇବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ସପୋଜ ତମର କୋର୍ସଟା ସରିଗଲା, ତମେ ଚାକିରି କରିବ। ଚାକିରିରେ ତମେ କଣ ଦେଖିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ, ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିଛ, ତମକୁ କିଏ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଛି, ତମେ କିମ୍ବା ସ୍କଲାରସିପ କରିଛ, ତମେ ଚାହୁଁଛ କେମିତି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ଯିବା ଆସିବା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ ମୋର ଚାକିରିଟା ହେଇଗଲା। ମୋର ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତମର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଆସୁଛି। ତାପରେ ତମର ସେ ଚାକିରିଟା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତମେ କଣ ଭାବିବ? କେମିତି ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହବ। ଆଜି ଦିନ ଅଛି, କାଲି ଚାକିରି କାଲି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିବ, ଚାକିରିର ଟିକେ ଅଲଗା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଗୁଡା ଥିବ, ତମେ ସେଗୁଡା ଦେଖିବ। ତାପରେ ତମର ଯେତେବେଳେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ତମେ କଣ ଭାବିବ? ନିଜେ କେମିତି ନିଜର ସୋସାଇଟି, ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହିବି, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ସେଠି କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୋର ମ୍ୟାନେଜର, ମୋର କଲିଗ ମାନେ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍। ତମର ନିଜର ନିଡ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିବ। ପ୍ରଥମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍, ତାପରେ ସେଫ୍ଟି ନିଡ୍, ତାପରେ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ନିଡ୍। ଯେତେବେଳେ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ହେଇଗଲା, ତମର ଯେତେବେଳେ ସବୁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ରହିଲ, ଘର ଅଛି, ଚାକିରି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ତାପରେ ତମର ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ୍ ଆସିବ। ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ୍ କଣ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭାବିବ କେମିତି ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଲକ୍ଜରୀରେ ରହେ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଜିନିଷ ତମେ କିଣିବ, ତାପରେ ତମେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁବ, ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୋସାଇଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛ। Therefore, you get that requirement, that need, esteem needs. ପ୍ରଥମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ, ତାପରେ ସେଫ୍ଟି ନିଡ୍ସ, ତାପରେ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ନିଡ୍, ତାପରେ ଏଷ୍ଟେମ୍ ନିଡ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତମର ଆକ୍ୱାର ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ୟୁ ମୁଭ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ। ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ମାନେ କଣ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସବୁ ତମର ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ରହିବନି ବାକି, ତମେ ଯାହା ତମର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ସବୁ ଲଗେଇକି, ତମର ଯାହା ଜୀବନର ମାନେ ଅଛି, ତମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ସବୁ ତମର ଆଚିଭ୍ ହେଇଯିବ। ତମର ଆଉ କିଛି ଜୀବନରେ ରହିବନି ଆବଶ୍ୟକତା। ତମେ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନ, ପଇସା ଚାହୁଁନ, କି ଘର ଚାହୁଁନ, କି ପରିବାର ଚାହୁଁନ, କିଛି ଚାହୁଁନ। ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତମ ପାଖରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଏନ୍ଜୟ କରିସାରିଛ। ସେଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଲେଭେଲ, ପିରାମିଡର ଲାଷ୍ଟ ଲେଭେଲ। ये जो 5टा लेवल अच्छे, that is the human needs, hierarchy of needs। माने प्रथमे कोडा, तापर कोडा मास्लो कौन कहले तांको प्रिंसिपल अनुसार जेतेबेले तमे मिनिमम रिक्वायरमेंट लोअर लेवल नीड्स सैटिस्फाई करिवो, then you move to the upper level, then upper level, then upper level, in this order, bottom to top। सेम थ्योरी रो आसीची ERG theory। Once you understand this Maslow theory, ERG theory done by Alderfer. Alderfer ERG theory is a revision, I can say, is a enhancement of the same theory, Maslow theory. What Maslow has done? He has given 5 different levels, and Alderfer has given the same 5 level, but divided into 3 groups: ERG, existence, relatedness, growth। एग्जिस्टेंस से कौन कले? प्रथम 2टा ग्रुप सेफ्टी नेट्स और साइकोलॉजिकल नेट्स को मिसे की गोटे ग्रुप कले एग्जिस्टेंस नेट। देन नेक्स्ट होची सोशल नीड्स और एस्टीम नेट को मिसे के एस्टीम नेट किछि पर्सन को मिसे के रेडीनेस, रिलेटेडनेस।
Then remaining part is growth. तीनटा टर्म यूज कले ERG, existence, relatedness, growth. ERG theory suggests that there are three groups of core needs: existence, relatedness, and growth. ERG. That's why it is called ERG theory. It is an extension of Maslow theory. Whatever Maslow gave five levels, the lower order needs and higher order needs, the same level is converted into another theory that is called ERG theory. Sir, If you see existence means this, মানে hello, existence means মানে কি বলছেন existence हाँ means মানে हाँ, we'll see. Existence ହେଉଛି ତମର ଯେତେବେଳେ ତମର ପ୍ରଥମେ ତମର ଦିଟାଙ୍କ need କୁ ମିଶିକି, ତାମାନେ ତମର ଯେତେବେଳେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଫୁଲଫିଲ ହଉଛି, ତମର ନିଜର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଅଛି, ନିଜର ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ନିଜର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ଅଛି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ମିନିମମ୍। ତମେ ଭଲ କି ତମର ଦେହ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ତମେ ମିନିମମ୍ ତମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛ, ବଞ୍ଚିଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ପରେ ତମର ସେଫ୍ଟି ନିଡ୍, ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିଲେ ତମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ତାମାନେ ତମେ ତମର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ you also have the food for tomorrow, day after, you are safe। କାଲି ଯଦି କିଛି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା ତମର ଘର ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ, ତମର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, you have safety needs। Safety in the sense you have security, you have safety to stay, food, ତମର ଆଜି ଖାଉଛ, କାଲି କି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, then you don't have safety। ତମେ ଯଦି ଆଜି ତମର ଭଲ ଖାଇବା ଅଛି ତମେ କଣ ଭାବିବ, ମୋର କେମିତି କାଲି ପରଦିନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଇବା ଅଛି, that is safety needs। And altogether these two basic needs are coming under existence. What Alfred given definition of existence is combination of these two needs. Then relatedness. Relatedness is mainly the belongingness, when a person is willing to stay with his family, with his friends, with his relatives, and some portion of esteem needs. Esteem needs is actually divided into two parts. One part is coming under relatedness, other part is coming under growth. So basically, this five levels, five needs is divided into three group. ERG, three group: existence, relatedness, growth. And another difference is what Maslow said. Maslow said that once you achieve the lower need, then you go to the upper, then you go to the another upper. There is a strict definition, strict, and that strictness, that rigidity is not there in ERG. What Alfred said, that you can achieve two goals simultaneously. Suppose for you, social need is important, or esteem need is important than social need. So you can work on both social need and esteem needs. Parallelly, you can work. ଦିଟାଙ୍କ ମିଶିକି ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଦઉં। ହଁ ସରି।
So what I was telling, there is no rigidity. You can achieve two goals simultaneously. You can work on that. But in Maslow, there is some strict rules. Once you achieve one goal, then you move to the second goal. But in ERG, there is no rules like that. There is no restriction. There is no rigidity. You can move to your priority goal, whatever there. You can achieve all this, but there are two goals you can work parallelly. So as I Hello, said, sir. ARD, hello, Sir, I would doubt about Aqua. the background based note. This is the background. सर जो रिलेटेडनेस ये जो रिलेटेडनेस का जो नॉर्मल लिस्ट है रिलेटेड मतलब ଯାହା ଦରକାର ନା କଣ ନ୍ୟୁଜ ଆଉ ସୋସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ Relatedness ଏଇଟା ପଚାରୁଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ସୋସିଆଲ ନିଡ୍ସ ଆଉ ଏଷ୍ଟେମ୍ ନିଡ୍ସର ଯୋଉ କିଛିଟା ପର୍ସନ ମିଶେଇକି ସେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଷ୍ଟେମ୍ ନିଡ୍ସର କିଛିଟା ପର୍ସନ ମିଶିକି ଡିଫାଇନ୍ ହେଇଛି। ଏଷ୍ଟେମ୍ ନିଡ୍ସଟା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଜରୀ ଆଇଟମ୍ କିଣୁଛ, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛ, ତମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ, ୟୁ ନିଡ୍ ସମୱାନ୍ ଟୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ୟୁ, ସମୱାନ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ ୟୁ। ତମର ସୋସାଇଟିରେ ତମର ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। that is your extreme needs। ରିଲେଟେଡନେସରେ ତମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍, ତମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତମର ରେକଗ୍ନିସନ୍ କିଛି ପର୍ସନ୍ ମିଶିଛି। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋଥ। ଗ୍ରୋଥରେ ତମର ରିମେନିଂ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏଷ୍ଟେମ୍ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ତମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମର ସବୁ କିଛି ତମେ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ସବୁ କିଛି ପାଇସାରିଛ। ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତମେ ଯେତେ ଥିଲେ ବି ତମେ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି ଲାଇଫରେ। ତମେ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। सर स्टिमुलेंस ଟା କଣ କହିଲା स्टिमुलेंस ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଉଛି स्टिमुलेंस ମାନେ ସବୁଗୁଡା ମିଶିକି ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତମର ଘର ଅଛି, ଚାକିରି ଅଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଦେନ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ତମେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ, ରେକଗ୍ନାଇଜ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ରିସିଏଟ କରନ୍ତୁ, ତମର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବନୁ। ତା ଛଡା ତମେ ତମେ ଯଦି ନିଜେ କିଛି ଘର ଅଛି, ଭଲ ଘର ଅଛି, ତମେ ଖାଲି ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର କରିବା ଲାଗି, ତମ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ କରିବା ଲାଗି, ଭଲ ୱାଚଟେ ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି। ଆଜି ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିବ, କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ୍ ନେବା ଲାଗି ତମେ ଚାହିଁବ। ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି, ଟିକେ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟେମ୍ ନିଡ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ତମର ସବୁ ମିନିମମ୍ ହେଇଗଲା, ତମର ସବୁ କିଛି ଚାକିରି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ତମେ ଚାହିଁବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟେମ୍ ନିଡ୍। सर ये तो ମାନେ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉ ଟାଇପର ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ क्वेश्चन ଆସିବ ତମର ଏଇଟା ସପୋଜ ମାସ୍ଲୋ ହାରିକି ତମେ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଡ୍ର କରିଦେଇକି ତାପରେ ସବୁ ଇଏ ଗୁଡା ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ହାଇରାର୍କି ନିଡ୍ ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟାର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ତା ଉପରେ କିଛି ଲେଖିବ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ସପୋଜ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ମାସ୍ଲୋ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେୟାର କରିବି, ବଟ୍ ତମର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ତମେ ଜାଣିଗଲ ମାସ୍ଲୋ ନିଡ୍ସ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ୟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ମାସ୍ଲୋ ହାଇରାର୍କି, ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଡ୍ର କରିବ, ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସେପ୍ରେ ଅଛି, ତାପରେ ପାଞ୍ଚଟାଙ୍କ ନିଡ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିକି ପଏଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ଏଇ ଦିଟା ମେନ୍ ରିଲେଟେଡ
ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ମାସ୍ଲୋ ହାୟରାର୍କି ଜାଣିଦେଲେ ତମର ଇଆର୍ଜି ମାନେ ଡ୍ର କରିପାରିବ, ଲେଖିପାରିବ। If you draw this diagram, that is more than enough. That is, if the if you get this all these needs and diagram and put in proper level, ତମେ କାପରେ need को ସବୁ order ରେ ରଖିବ, ତମର ଯେ ଏକ୍ସାମିନର ଯେ ଖାତା ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ପିଲାର କନସେପ୍ଟ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଅଛି। This is more important than anything. The graph, ତମେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କର, ତମେ ଯଦି ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କଲ, କାରଣ ଦିସ୍ ଇଜ ଭିଜିବଲ। ଯେ ମୁଁ ଖାତା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଫଟା ଦେଖିଲି, ଜାଣିଗଲି ଯେ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି, ଚିତ୍ରଟା ଅଛି, ଚିତ୍ରଟା ତମେ ଜାଣିଛ ମିନିଂ। ତମେ କଣ ଲେଖ ନ ଲେଖ ମୁଁ ପଢିବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଜାଣିଦେବି ଯେ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି ଇଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗ୍ରାଫଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଲେଖ। particularly এই কেসରେ ଗ୍ରାଫଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଦିଟା ସ୍ଲାଇଡ ଦେଖ, ଏଇ ଦିଟା ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଏଗୁଡ଼ା ତମକୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେଇ ଅଛି ଡେଭଲପ ବାय Alderford. ERG theory as simplified version of Maslow theory of hierarchy needs. ERG existence, relatedness, and growth. All these needs must be satisfied simultaneously in order for an employee to feel motivated. Last point जो ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମର ମାନେ in ERG theory there is no rigidity. You can work parallelly. You can work all these things simultaneously. But in Maslow, you can work one by one. That is the main difference. We have another motivation theory, that is dual factor theory. What is dual factor theory? This is known as two factor theory. I have given some points. You can remember this. What is dual factor theory? Who has proposed this? Proposed by Albert. Albert, we have these two slides, 31 and 32. These are related to dual factor theory, also called the motivation hygiene theory. So in this theory, what he has done, he has done a survey. He has asked almost 200, 300 people and asked a simple question. What do you want from your job? ତମେ ଯୋଉ ଚାକିରି କରିଛ, ତମ ଚାକିରିରୁ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? କିଏ କହିଲା ଦରମା, କିଏ କହିଲା ବୋନସ୍, କିଏ କହିଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଗୁଡାଏ ଆନ୍ସର ଅଛି। ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। He asked people, he means who? Albert. Friedrich Halberg, who proposed this theory, he asked the people to explain on the job they felt good and bad. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛି ସେ କୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କୁ ଭଲ ପାଉଛି କିମ୍ବା ଖରାପ ପାଉଛି। They felt good and when they felt bad. Suppose ତମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛ, ତମେ କେତେବେଳେ ଚାକିରିଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, କେତେବେଳେ ତମ ଅଫିସକୁ ଭଲ ପାଉଛ, କେତେବେଳେ କଣ ହେଲେ ତମେ ରାଗି ଯାଉଛ, କଣ ହେଲେ ତମେ ଖରାପ ଭାବୁଛ। ତେଣୁ ତମର ସବୁ ଆନ୍ସର ଗୁଡା ମୁଁ ନେଇକି ଯେମିତି ଗୁଡାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତାର ଆନ୍ସର ସବୁ ନେଇକି ଦେନ୍ I have done some analysis research. That is the theory came as outcome. The responses were collected and categorized into two categories. First one is motivational factor. Second one is hygiene factor. There are two factors. That is why it is called two factor theory.
First one is motivation factor, second one is hygiene factor. Motivation factor, advancement, recognition, responsibility, achievement. Hygiene factor, supervision, pay. এটা ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି। ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଯେତେ ପଚରା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତେ ସର୍ଭେ ଆନ୍ସର ଆସିଛି, ସବୁଗୁଡାକୁ ଦିଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। First one is motivation factor, second one is hygiene factor. What is motivation factor? What is hygiene factor? Motivation factor is when people are happy. If you read this slide, through those interviews, he realized that there are two mutually exclusive factors that influence employee satisfaction. That is, one is motivation, one is hygiene. And these two factors are mutually exclusive. You cannot leave anyone. Both are important. Hygiene encompasses basic things like working condition, compensation, supervision, and company policy. Motivation are things like purse, recognition, and opportunity. Advancement. These are the factors that when present increase employees' motivation, productivity, and commitment. So in hygiene factor, there are some things where you can increase the productivity, otherwise people are unhappy. If you are not providing a good environment, good working condition, good office, good place to stay, so that will impact the productivity, that will impact the satisfaction level of the employee. And how people are motivated, how people are happy? If you are providing good bonus, good salary, good perks. Perks means perquisites. Suppose ତମେ ତମ ଜବରେ ତମେ ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, travel, and company is providing your transportation expenses, petrol expenses, hotel expenses, ଯାହା ବି ତମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଯଦି company ଦଉଛି, ତମେ ତାହେଲେ ଖୁସି ଅଛ। ତମେ ଯଦି company ଦଉନି, ତମେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଉଛ, then you are not happy. So these are the motivation factors. Recognition. ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲେ କମ୍ପାନୀ ତମକୁ ଆୱାର୍ଡ ଦଉଛି କି ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛି, ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା you are happy. So there are two factors. So ଲୋକମାନେ mainly motivate କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? So when the analysis happened, when the survey happened, so all the answers came from the different people are divided into two. Hygiene factor, motivation factor. That's why it is called two-factor theory, dual factor. If you provide a very poor, very unhealthy condition of working environment, and wherever you are having work, your office premises and your place where people are having their lunch or working condition, if you are providing very poor hygienic condition, then that will be a factor where demotivation will come. ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି। ତଳକୁ ଯୋଉଟା ପୁଅର ହାଇଜିନ୍ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ କରୁଛି। ମୋଟିଭେସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ତମେ କଣ କଣ କଲେ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛ। ଉପରକୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ତଳକୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଅଛି, ମାନେ ଦିଟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ହେବା ଦରକାର। ଦିଟାଙ୍କ
Ditanga mutual exclusive, that's what it is written. There are two mutual exclusive satisfaction level. These two factors, hygiene factor and motivator, these are simultaneously, parallelly work. One is coming down, one arrow is going up. That means one is demotivating, one is motivating. The responses were collected and categorized into two categories, motivational factor and hygiene factor. These are the list given in the theory. We'll also read another theory. These three, four theory are important and it is there in your syllabus. We have read three theory and we'll understand another theory. We'll take a quick break here. After 5 minutes, in the same link, we'll join and we'll read another theory.